Okay, chudu. In Java, everything is class based. So everything is class based. Class based means class contains a class name followed by open curly braces and closed curly braces, members and methods. Class is a group of members and methods. So this is a one class contains members and methods. So when you write a one example class followed by apple is the class name, it contains members. Int A is the one member, double B is the another member, and string S is the another member. So these are the class members. And here we are write a one method. Method ఎందుకు సార్ అని అడిగితే ఈ మూడిటికి వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి method. So here I am writing the method. So void method name followed by arguments. These arguments are helpful. చెప్తా ఎందుకో కూడా arguments followed by method definition. ఈ మెథడ్ డెఫినేషన్ ఎందుకు సార్ అంటే మెథడ్ అంటే ఏం చెప్తుంది? మెథడ్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. సో దిస్ కోడ్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు మెంబర్స్. కేవలం మెంబర్స్ కి వాల్యూస్ ఇవ్వడానికే ఈ మెథడ్ నేమ్ వాడుతుంది. ఈ మెథడ్ నేమ్ వాడిన దాని వల్ల ఈ మెంబర్స్ కి వాల్యూ చేకూరుతుంది. అందుకే జావాని ఏమంటారంటే కోడ్ ఫర్ డేటా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాకి ఏదో ఒక కోడ్ ఇచ్చి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెడతా. క్లాస్ ఇంకొకటి యాపిల్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద మెంబర్స్. హియర్ మెంబర్స్ ఆర్ int A, another one is double B. These are the two members. ఈ మెంబర్స్ కి వాల్యూ చేకూర్చడానికి ఒక మెథడ్ రాస్తున్నా. void m1 is the method. Just I am giving a value A is 10 and B is 4.5. సో ఈ కోడ్ డెఫినేషన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ కోడ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ కేవలం A కి B కి వాల్యూస్ ఇవ్వడానికే, అంతకు మించి ఏమీ చేయదు. సో a class contains method. That method is used to assign values to class members, and also implement the business logic. What is mean by business logic means మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఏదైతే సాటిస్ఫై చేస్తుందో దాన్ని బిజినెస్ లాజిక్ అంటారు. టు ఇంప్లిమెంట్ ద బిజినెస్ లాజిక్, ఇది మెయిన్ థింగ్. సో ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ ఏంటంటే ఈ ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని ప్రింట్ చేయదలుచుకున్నా. సో ప్రింట్ చేయడానికి జావాలో system.out.println అని ఉంటుంది. ఇదంతా ఎందుకు సార్ అంటే println is the method in a system.out.class. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ దీనికోసం వాడారు. సో సింపుల్ గా డబుల్ కొటేషన్ లో మనం ఏ వాల్యూ ఈజ్ అని ప్లస్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తాం. ఈ ప్లస్ అనేది స్ట్రింగ్ కి కాన్కంటేషన్ సింబల్ గా వాడతారు. అంటే ఈజ్ టెక్స్ట్ తో పాటు ఏని కూడా కాన్కంట్ చేయొచ్చు. Similarly, I am printing the B value. I am printing the which value means B value. So here A value is A and B value is B. So this is the simple one. Now this is the class name. అయితే ఈ క్లాస్ ఇంతవరకు ఏ మెమరీ ఆక్యుపై చేయదు. ఎందుకు ఆక్యుపై చేయదురా అంటే క్లాస్ ఇస్ ద బ్లూ ప్రింట్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ ఫిజికల్ మెమరీ. ఈ ఫిజికల్ మెమరీ ఎప్పుడు చేకూరుతుంది సార్ అంటే ఈ ఫిజికల్ మెమరీకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చేస్తుంది. ఈ క్లాస్ డిఫైన్ చేసాం. ఈ క్లాస్ కి ఎటువంటి మెథడ్ ఎటువంటి కూడా మెమరీ ఆక్యుపై అవ్వదు. సో అందుకోసమని ఈ క్లాస్ కి మెమరీ ఆక్యుపై రావాలంటే ఇంకొక క్లాస్ తీసుకొని క్లాస్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఆర్ మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఐ కెన్ గో ఫర్ క్లాస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద నేమ్. క్లాస్ నేమ్ క్యాపిటల్ తో స్టార్ట్ అయితే బెటర్. అటువంటి ఫార్మాలిటీస్ నేమ్ లో ఉంటే బెటర్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తావు మెయిన్ మెథడ్ రాస్తావు. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్
static. These are the requirements. Void main followed by string class arguments. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా నీకు ముందు తెలుస్తాయి. ఓపెన్ ఇక్కడ కూడా క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంది. మెథడ్ ఎందుకు సార్ అంటే టు ఇంప్లిమెంట్ ద బిజినెస్ లాజిక్. ఇక్కడ క్లాస్ మెథడ్ అయినా క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ అయినా సరే డెఫినేషన్ ఇదేమా. మెథడ్ ఈస్ a block of code used to assign values to class members and also implement the business logic. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా వేరే దగ్గర కాపీ చేయడం ప్రయత్నిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో వేర్ ఇట్ కంటైన్స్ నౌ ఇట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. నో క్లాస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లో క్లాస్ ఉంది, యాపిల్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనే క్లాస్ లో యాపిల్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ AOB ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇస్ ద కీవర్డ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. Now here object created AOP is the object of Apple class. ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో now we are eligible to access all the members and methods of this class. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో it is useful to access the class members and class methods. సింపుల్ గా ఏమంటున్నాను? I am calling. ఎట్లా కాల్ చేయాలి? M1 మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయకూడదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్ రాస్తారు. సో ఇక్కడైతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నే. అయితే ఇక్కడ రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి కదా, ఏ క్లాస్ తో సేవ్ చేయాలి అని డౌట్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయాలి. సో సార్ అంటే ద క్లాస్ విచ్ కంటైన్స్ మెయిన్ మెథడ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ విల్ బి గివెన్ టు ద ఫైల్ నేమ్. ఏ క్లాస్ లో అయితే మెయిన్ మెథడ్ ఉందో ఆ క్లాస్ సంబంధించిన నేమ్ ని ఫైల్ కి ఇస్తాం. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో సేవ్, ఐఎమ్ సేవింగ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, నేను జేపీ అనే ఫోల్డర్ ఉందమ్మా. ఈ జేపీ అనే డి డ్రైవ్ లో ఉంది. సో జేపీ అనే ఫోల్డర్ డి డ్రైవ్ లో ఉంది. ఆ డి డ్రైవ్ లో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ example.java. No, this is the file save. ఈ ఫైల్ గాని సేవ్ అయింది, కంపైలేషన్ అవ్వాలంటే have to go to the command prompt. Command prompt కి వెళ్ళి మనం జావాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. So this is the window where I am showing the command prompt. In this command prompt I can go to the path. ఎక్కడికి? D drive, D లో cdjp, D drive లో cdjp. ఈ జేపీ దగ్గర మనము పాత్ ఇవ్వాలి. జావా సి ఫైల్ నేమ్ example.java, ఫైల్ నేమ్ జావా సి ఫైల్ నేమ్ .java. ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇక్కడ మనల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎర్రర్స్ లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ కంపైలేషన్ తో సేమ్ డాస్ ప్రాంప్ట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయింది. ఒకవేళ ఇక్కడ సెమీకోలన్ మిస్ చేశాను, సెమీకోలన్ మిస్ చేస్తే ఆ ఎర్రర్స్ కూడా ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అవుతాయి. అగైన్ సేమ్ థింగ్, జావా సి file name.java. Here you done a problem that it does not end with a proper semicolon. ఆ ప్రాపర్ సెమీకోలన్ ఇచ్చి మళ్ళా మనం సేవ్ చేసుకొని అగైన్ we have to recompile the program by using java c file name.java. Now execution at java followed by main method class name. జావాలో ఎక్కడైతే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమే ఇవ్వాలి. అప్పుడే మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి అక్కడ మనకు ఏ వాల్యూ 10 గా, బి వాల్యూ 20 గా, 4.5 గా ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఫైల్ నేమ్ గా, ఈసారి క్లాస్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ రెండు ఒకటే ఉండాలా? రూల్ ఏమీ లేదు. ఐ కెన్ మేక్ ఎన్ అదర్ వన్. సో హియర్ క్లాస్ నేమ్ ఏం పెడుతున్నానంటే ఐ కెన్ రీసేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వేర్, సో ఐ కెన్ రైట్ ద pratap.java. సో సింపుల్ వన్, pratap.java. So file name is pratap.java. Now it's already compiled java c followed by pratap.java. This is the compilation. Java c file name.java. Java c file name.java is for compilation. Successful compiled. But how to execute the program? Main method class name. సో మన కంఫర్ట్ కోసం ఇంత ముందు రెండు ఒకటే పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో మెయిన్ మెథడ్ అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, హౌ మెనీ క్లాస్ ఫైల్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ అని. నీ దాంతో ఎన్ని అయితే క్లాస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ జనరేట్ అవుతాయి. అంటే యాపిల్ డాట్ క్లాస్ సేవ్ అవుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ డాట్ క్లాస్ సేవ్ అవుతుంది. అది కూడా చూపిస్తాను చూడు.
సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోరింగ్ ద ఫైల్స్ ఇన్ జావా అంటే మనం ఏదైతే డి డ్రైవ్ లో ఉన్నామో ఆ డి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి మనం జేపీ ఫోల్డర్ డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ గా తీసుకున్నాను. ఇంత ముందున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా. జేపీ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఇందులో అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం మనకు క్లారిటీ కోసం. సో ఇట్ హాస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఏం ఫైల్స్ లో డిలీట్ చేసేసాను, నథింగ్. ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ గా సేవ్ చేస్తున్నా. సో ఐ గో టు దిస్ వన్, సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ తో సేవ్ చేస్తున్నాను? ప్రతాప్.జావాతో సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రతాప్.జావా అని ఫైల్ ఒకటి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే నేను కంపైల్ చేస్తానో అగైన్ అక్కడ క్లాస్ ఫైల్ చూడు బాగా. క్లాస్ ఫైల్స్ ఎన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ గా క్రియేట్ అయ్యింది? సో 2 క్లాస్ ఫైల్స్. ఎందుకు 2 క్లాస్ ఫైల్స్? బికాస్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్ దేర్ ఆర్ 2 క్లాసెస్. One is class apple, another one is class example. Example is the one class, apple is the another class. ఆ రెండు ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇది వచ్చేసరికి ఏమో .java సోర్స్ ఫైల్, ఈ రెండు క్లాస్ ఫైల్. ఓకేనా? ఈ రెండు క్లాస్ ఫైల్స్ లో మనం జావా క్లాస్ జావా యాపిల్ అని ఇవ్వకూడదు. బికాస్ యాపిల్ క్లాస్ నెవర్ కంటైన్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలి? జావా ఫాలోడ్ బై మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. నువ్వు జావా యాపిల్ అని ఇస్తే ద మెయిన్ మెథడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్. నౌ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంకొంచెం డెప్త్ కి వెళ్తే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లాస్ మెంబర్స్ ని నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటారు. నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్ అంటారు. నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అంటారు. We can go for instance members. Both are same. ఇక్కడ ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. రెండు కూడా ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్. అండ్ A is the integer static, A is the integer non-static and B is also float non-static. మరి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం సార్? Why you create an object for the class? సో ఇంకో రీజన్ ఏం చెప్తుంది? To access the static members, to access the non-static members in the static block. In the static block, this is the static block. To access the non-static members in the static block, we should access through object. We should access through object. ఇది పాయింట్ క్లారిటీ చేసుకో. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ 1. సో when a class contains non or instance, whatever may be the thing, non-static members are accessing in static block, then we should have which one? We should have object. దీన్నే రిఫరెన్స్ అంటారు. నా కాని వస్తువుని నేను వేరే వాళ్ళ వస్తువుని వాడుకోవడానికి ఎట్లయితే రిఫరెన్స్ అవుతుందో, ఇప్పుడు నీ రూమ్ లో నేను ఏదన్నా సెల్ తీసుకోవాలన్నా చార్జర్ తీసుకోవాలన్నా నేను డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేను. ఐ షుడ్ యూజ్ సమ్ పర్మిషన్. ఆ పర్మిషన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో ఇక్కడే మనము ఇక్కడ కూడా ఇంకో పదము, ఇవి నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అన్నాం. సార్ ఇందులోనే క్లాస్ లోనే మెయిన్ మెథడ్ రాయొచ్చు, హ్యాపీగా రాయొచ్చు. నౌ చూడు, నౌ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఒకే క్లాస్ పెట్టాను ఇప్పుడు. సో క్లాస్లోనే ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమో ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్, ఇదేమో స్టాటిక్ బ్లాక్. సో ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏ క్లాస్? సింగిల్ క్లాస్ కంటెంట్స్. ఇది ఈ క్లాస్ లో ఏమున్నాయో తెలుసుకోవడాన్ని సిగ్నేచర్ అంటారు. సో క్లాస్ కంటెంట్స్ ఆర్ బాడీ. ద క్లాస్ కంటెంట్స్ 2 నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, స్టాటిక్ మెథడ్. ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అనొచ్చు, లేకపోతే స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అనొచ్చు. M1 ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం చూడు. M1 అనేది ఎవరు? నాన్ స్టాటిక్. నాన్ స్టాటిక్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నారు? స్టాటిక్ లో వాడుతున్నారు. నాన్ స్టాటిక్ ని స్టాటిక్ లో డైరెక్ట్ గా వాడటానికి లేదు. అందుకే ఎవరు పెట్టారు సార్ అంటే వీఆర్ కీపింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అందుకే ఇక్కడ AOB డాట్ మనం వాల్యూ మార్చుకోవచ్చు. AOB డాట్ A ఈక్వల్ టు సమ్ 100 మార్చుకోవచ్చు. I can go for AOB dot B is equal to 20.5 మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సార్, నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, దాని మళ్ళా నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను మెయిన్ మెథడ్ అంటే చేయొచ్చు. సో I can print AOB dot ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ లేకుండా రాయకూడదు. AOB dot A, AOB dot B. సో
సో ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ మన మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఇదేమో M1 పిలుస్తుంది టాప్ టు బాటమ్. M1 పిలిచినప్పుడు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూ ఇస్ 10, బి వాల్యూస్ 4.5. ఈ బ్లాక్ నుంచి మళ్ళా మనకు మెయిన్ మెథడ్ లోకి వస్తే ఇక్కడ ఏఓబి దృష్ట్యా వాల్యూస్ మారాయి. ఆ ఏఓబి దృష్ట్యా వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. Now I am saying the program, the class contains only one class, the class contains only one class, it has two non-static members and one non-static block and one static block. ఇది చెప్పాలి. దీన్ని మనము సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసి దీనికి ఏ పేరు పెట్టుకుంటానంటే apple.java అనే పెడతాను. ఒకటే క్లాస్, ఆ క్లాస్ పేరే పెడుతున్నాను. I am saving. The class name is apple.java. Now it is the source file. Go for compilation. In the compilation, Java C followed by apple.java. It will be executed. Successfully compiled. Now execution Java followed by apple. So ఈ రెండు వచ్చేసరికి మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ చేసినప్పుడు, సార్ నేను అసలు ఈ మెథడ్ నే కాల్ చేయలేదు, దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను, నెవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మెయిన్ M1 కాల్ చేసినప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. So దీని ఫంక్షన్ is method is defined at one time. Method is defined at one time. It may be declared at 0 times, many more times. ఎన్నిసార్లు పిలుచుకోవచ్చు, పిలవకుండా ఉండదు. Now I can call aob.m1 second time. I can call third time. aob.m1 ఎన్నిసార్లు పిలవచ్చు, పిలవకుండా కూడా పోవచ్చు. ప్రతిసారి మనం ఏం జరుగుతుందో చూస్తే ఈ M1 మెథడ్ పిలిచినప్పుడు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ M1 పిలిచినప్పుడు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ M1 పిలిచినప్పుడు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్స్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇట్ మే బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో 3 times మనకు 10, 4.5 అవుతుంది. సో జావా ఫైల్ క్లాస్ నేమ్ చూడు, ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయలేదు నాన్న. దెన్ అగైన్ కంపైల్, అగైన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. See how many times it is printing a value. This set will be called for 3 times. So again ఇక్కడ AOB దృష్టి మారిపోయింది. Got it? Okay. Now ఇంకొకటి నీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో అనేది కూడా ఇంకొకటి చూస్తే ఇక్కడ ఇంట్ ఏ వాల్యూ ఉంది, జస్ట్ క్లాస్ లో ఏ ఉంది. నేనేం చేస్తున్నాను సార్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ రాసేస్తున్నా. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main followed by string class arguments and main method ఏం చేస్తుంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. ఇక్కడ ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సార్ అంటే పాయింట్ అదే, A is the non-static member, we are in the static block. A is the non-static member, we are in the static block. For that we should use, to access the A, we need the object creation. Apple OB is equal to new apple. Now I can access to the which value, A value ఇస్తున్నా, OB dot A equal to 100. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా, దిస్ ఈజ్ OB1 అనుకుంటాను. ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడల్లా ఆ మెమరీ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. OB2 is the another object. OB1 కి ఎట్లయితే యాపిల్ అని 100 ఇచ్చానో OB2 డాట్ A కి 1000 ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. I can create one more object. That is name is OB3, simple one, don't confuse. And I can go for OB3 is the object. In the OB3, through OB3 reference, I am giving the value, A value is 25. అయితే ఇక్కడ ఈ పదం రాశాను, system.out. And I should like to print the value of OB2 dot, not double quotes, OB2 dot A. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందో అడుగుతాడు. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే రెఫర్ చేస్తున్నావో దాని యొక్క వాల్యూ. ఇక్కడ OB డాట్ వాల్యూ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది సార్ అంటే 1000. సో ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఏ సపరేట్ ఇన్స్టాన్స్, ఏ సపరేట్ బ్లాక్, ఏ సపరేట్ మెమరీ ఏరియాస్. OB1 లో ఉండే ఏ మెమరీలో ఉండే వాల్యూ 100, OB2 లో ఉండే మెమరీలో ఏ వాల్యూ 1000. సో ఒక మెంబర్ ని ఎన్ని రకాలైన పంచుకోవచ్చు. ఇదే మనం క్లాస్ బ్యాంక్ వాడతాం. క్లాస్ బ్యాంక్ లో కస్టమర్స్ అంతా ఆబ్జెక్ట్ అవుతారు. ప్రతి ఓడి బ్యాలెన్స్ ఇంకొకటి బ్యాలెన్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వదు.
అందుకే నా అకౌంట్ ఉన్న డబ్బులు 5 రూపాయలు, నీ అకౌంట్ ఉన్న డబ్బులు 10 రూపాయలు అయితే అది అట్లే రాస్తాం. మరి దానికి ఎట్లా చెప్తాం? హియర్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ఇంట్ బ్యాలెన్స్. సో ఇంట్ బ్యాలెన్స్. నౌ ఐ కెన్ గో ఫర్, నౌ ఐ యామ్ పుట్టింగ్ ద బ్యాంక్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కస్టమర్. ఇప్పుడు కస్టమర్ అనేవాడు బ్యాంక్. సో మై నేమ్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బ్యాంక్. నౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేట్స్ ఏ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ నా దృష్టిలో సిపి డాట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది సార్ అంటే 9 రూపీస్ ఉంది. నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు, నువ్వు యు ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ కస్టమర్, దెన్ యూ షుడ్ బి యాజ్ ఏ. నౌ ఐ కెన్ గో ఫర్ Pratap. So when P is the object, now I can go for new bank. So ఇక్కడ నీ దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? P dot balance is equal to 1 lakh ఉంది. సో PT dot balance is equal to 1 lakh ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరిని ప్రింట్ చేస్తున్నామో తెలుసుకుంటే, నేను ఎవరిని ప్రింట్ చేస్తున్నాను? P dot balance ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 1 lakh ప్రింట్ అవుతుంది. I am printing through this one. Got it? Okay. Simple one. నీ కావాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్ ని. So save. Now give the bank name as a file name and the program is saved. Go for execution. Java C followed by bank dot. Every time class must be start with a capital. Don't forget. Okay. Variables must be in smalls. Method name must be small. There is a small error. The error is we does not end the class. Class ni end cheyaledu. So it reports. Incode void main దగ్గర spelling తప్ప అదేం కదా? Main కూడా wrong nana. Correct, exactly. So all are saved. Now I can execute it. Compile. Oh. Print ln. కూడా ఉందమ్మా. ప్రింట్ కి ప్రింట్ ln డిఫరెన్స్ అంటే ప్రింట్ prints and cursor waits in the same line. Print ln prints and cursor goes to the new line. Cursor goes to the new line. Okay, successfully compiled. Okay నా 1 lakh ప్రింట్ అయింది చూడు. ఇప్పుడు ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత ఏదైనా సరే క్లాస్ లో మెంబర్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. అతను చెప్పిన ఫస్ట్ టాపిక్ సెలక్షన్స్ చెప్పాడు, అవునా? సెలక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఏమంటారు అంటే సెలక్షన్స్ అంటారు. ఏమున్నాయి? ఇఫ్ ఉంది, ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది, ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది. Now we are having conditional statements. So we are having simple if followed by if else. Now nested if and switch case. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. కండిషనల్ గాని సెలక్షన్ అంటే when it is having more than one, we have to pick only one. దీన్నే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. సింపుల్ ఇఫ్ లో ఎట్లా కండిషన్ ఉంటుందిరా అంటే if followed by condition, then a group of statements. So these statements will be executed whenever this condition is true. ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ వాల్యూ ట్రూ అవుతేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సింపుల్ ఇఫ్ లో ఎక్కడ కూడా ఫాల్స్ గురించి మాట్లాడదు. ఇఫ్ ఎల్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ another conditional statement, if followed by condition, and if it is true, it executes this block. This block is called true block. అంటారు. ఈ బ్లాక్ ని ఏమంటారంటే ట్రూ బ్లాక్ అంటారు. ఈ బ్లాక్ ని ట్రూ బ్లాక్ అంటారు. Now I can go for else followed by this block will be called false block. ఈ బ్లాక్ ని false block అంటారు. సో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఎక్కడైతే ఇఫ్ స్టార్ట్ చేసావో అక్కడే కూడా ఎల్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ నీట్ గా ఉంటుంది. సో whenever this condition is true, this will be executed. Condition is false, this will be executed. And when you maintain
every else is having another if statement, then it is called nested if. Simple గా ప్రతి else కి ఇంకొక if పెట్టుకుంటూ పోతే దాన్ని కూడా ఏమంటారా అంటే nested if అంటారు. So I can make a condition. So here condition 2, and it is the condition 1. If it is true, this block will be executed. If condition is true, this block will be executed. Else, again having a checking condition. Now here condition 3, and again executing a block of statements. And lastly, else part is there. This is called nested if. In a multi-conditional statements kuda antaru. Okay. Now, ఇప్పుడు దానిపైన మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే I am writing here a program. Sir, ఇక్కడ మీకు వాల్యూస్ ని రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి క్లాస్ నేను టెస్ట్ అనేది లేకపోతే టెస్ట్ పెట్టాను. టెస్ట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక వేరియబుల్ ఇంట్ ఏ అన్నాను. ఈ ఏకి వాల్యూ రావాలి అంటే 3 పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి అసైనింగ్, 2 ఇనిషియలైజేషన్, 3వది త్రూ రీడ్ ఫంక్షన్ అంటారు. సో ఏదైనా సరే మనం మెయిన్ మెథడ్ లోకి వెళ్తున్నాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main followed by public static void main, and here string class arguments. These string class arguments will be useful. ఆ తర్వాత కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఐఎమ్ యాక్సింగ్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్ ఇన్ స్టాటిక్ బ్లాక్. సో టెస్ట్ t is equal to new test. Now I can eligible to access all the class members. ఎట్లా t dot a equals to 20 ఇస్తే దీన్ని అసైనింగ్ అంటారు. I can call it is assigning. అట్లా కాకుండా దీనికి వాల్యూ పాస్ చేస్తారు. t dot a equal to ఎట్లా, దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఎవరి క్లాస్ సార్ అంటే స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ తర్వాత చెప్తాను ఎందుకు మొత్తం డిస్కషన్. సో ఇప్పుడు t వాల్యూ 20 ఉంది. నేను చెక్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ t dot a is bigger than 10 or 0, I can call system dot out dot println. Now it is printing positive. సింపుల్ గా రాశాను. వాల్యూ 20 కంటే 0 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఒక క్లోజ్ బ్రాసెస్, ఒక ఓపెన్ బ్రాసెస్ పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అన్నెసెసరీ పెట్టినా ఇబ్బంది లేదు. సింపుల్ వన్. సో టెస్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ ఏ ఉంది, దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, దాని కండిషన్ లో చెక్ చేసుకున్నాను. 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటే పాజిటివ్, ఇంకా నెగిటివ్ గురించి లేదు ఇక్కడ. ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ యాజ్ test.java. This will be having. Now I can save. Now I can compile Java C followed by test.java. out.println ఇక్కడ మనం ప్రతిసారి తప్పు ఎర్రర్స్ ఎన్ని వస్తే అన్ని బెటర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. కంపైల్, ఎగ్జిక్యూషన్, జావా ఫాలోడ్ బై టెస్ట్, పాజిటివ్. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చాను అనుకో, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ అంటాడు. అవుట్పుట్ వస్తే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతే సింపుల్ ఇఫ్ లో ఏమీ చేయదు, దెన్ ది అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ అనాలి. అర్థమవుతుందా? బికాస్ ద వాల్యూ విల్ బి నెగిటివ్. నెగిటివ్ లో చూడండి ఇప్పుడు ఏమీ అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఎందుకు? ట్రూ అవుతేనే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న టెస్ట్ ఒకటి పెడతాడు వాడు. చూడు ఇక్కడ ఒకసారి ఏమడుగుతాడంటే, నేను ఇలా రాశాను, సో బ్లాక్ ఉంది, సరిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ చేశాను. సో జావా టెస్ట్ డాట్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, పాజిటివ్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇలా పెడతారనమాట, int b is equals to 20 అంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో హియర్ మనం system.out.println కూడా రాస్తాం, system.out.println రాస్తాం. బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక రాంగ్ ఉంది, ఆ రాంగ్ ఏదో హైలైట్ చేయాలి. ఏం సార్ ఆ రాంగ్ అంటే, when if contains only one statement,
when if block contains only one statement, then Hmm. declaration should be not there. Hmm. Declaration should be not there. ఎందుకు మళ్ళీ ఇలా పెడితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇలా పెడితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ కంటైన్స్ టూ స్టేట్మెంట్స్, ఈ బ్లాక్ లోపల వరకే బీని వాడుకోవాలి, ఈ బ్లాక్ లోపల వరకే బీని వాడాలి. ఇప్పుడు ఏం Okay. చేస్తున్నారు మీరు, ఇఫ్ లో ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టారు, ఇది ఇఫ్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అనుకుంటున్నావు, అది ఇఫ్ లోది కాదు, బయటది. సో Okay. ఇఫ్ లో ఒకే స్టేట్మెంట్ ఉంది, డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్ చేసావు, మరి బీని ఎక్కడ వాడాలనుకుంటున్నావు? బీని వాడటానికి స్పేస్ లేదు అక్కడ. Ah. ఎందుకంటే ఇఫ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్, సింగిల్ స్టేట్మెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే బి ఎక్కడ వాడట్లేదు, అందుకే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అందుకే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కావాలంటే చూడు, Okay. వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్? Ah. 9th line. Expected. So whenever if contains only one statement, it should not be a declarative statement. It's not be a declaration. It's not be a declaration. ఇప్పుడు మళ్ళా ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టి ఆ ఎర్రర్ పోతుంది. ఎర్రర్ లేదు చూడు. అవునవును. అదే ఇది ఓపెన్ క్లోజ్ తీసేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ లో బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమైనా రాసుకో, కానీ డిక్లరేషన్ రాయకూడదు. Okay. పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? Yeah, clear. So when if has only one statement, when if has only one statement, that cannot be. So that can't be declaration statement. Point is clear? Yeah, clear. ఇప్పుడు మనం రెండు నెంబర్స్ ని తీసుకుంటాం. రెండు నెంబర్స్ తీసుకొని ఎవరు పెద్దో తేల్చాలి. అండ్ టూ మెంబర్, ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాన్స్ తీసేస్తున్నాం, ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ మెథడ్ లో ఏమన్నా వేరియబుల్స్ రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. Okay. చూసినానా, లోకల్ వేరియబుల్, మెయిన్ మెథడ్ అని కాదు. వెన్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ ఆర్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. The members inside the class is called instant members or non-static. Instance అనొచ్చు, లేకపోతే instance or non-static. అదే ఇక్కడ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెట్టి ఏమైనా నువ్వు రాస్తే అంటే ఈ విధంగా, సో ఇంట్ p, q అని పెడితే వీటిల్ని స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటారు. Okay. So variables are members. Any types are ante variables are three types. One is instance, second one is static, third one is local. Instance static ku class ఉన్నంత వరకు వాడుకోవచ్చు. Okay. The instance members and static members can be used within the class, but the local variables where inside the block or inside the method should not be accessed outside of that block, outside of that method. ఇక్కడ if పెట్టాను, if లోపల నేను మళ్ళా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను. ఏమేంటివి? int x, int y, and xy can be permitted to use only within the if block. We cannot use them outside of this if block. ఇక్కడ మనం x is equal to 20 అంటే wrong. Why? Because x is not a local variable. Local variable. X is a local variable to if. Here x, y are the local to if block. Here a, b are local variable to main block. Point is clear? Yeah, clear. So step wise గా ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకుంటే, x ని ఇక్కడ వాడటం ఎర్రర్ అవుతుంది, x ని ఇక్కడ వాడటం ఎర్రర్ అవుతుంది. సో అక్కడ వాడకూడదు. ఈ పాయింట్ క్లారిటీ చాలు. ఇంకొక వాళ్ళు అడిగితే ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్ మెమరీ ఎక్కడ సార్? ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్ మెమరీ హీప్ లో జరుగుతుంది నాన్న. ఇన్స్టాంట్ మెంబర్స్ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఆక్యుపైస్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆక్యుపైస్ మెమరీ అట్ హీప్ ఏరియా. ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తారు. మెమరీ అట్. సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆక్యుపై మెమరీ అట్ నాన్ హీప్. స్టాటిక్ అంటే ఏదో చెప్తాను. మరి లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆక్యుపైస్ మెమరీ ఇన్ ద స్టాక్. పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? Yeah.
సో ఇక్కడ స్టాక్ ఇక్కడ హీప్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఈ వేరియబుల్స్ ఏమి నేను వాడట్లేదు, లోకల్ గా తీసుకుంటున్నా. సో లోకల్ గా మెయిన్ లో నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. మెయిన్ లో 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ int a equals to 20 comma b is equals to 30. At the time of declaration, giving the values to the variables is called initialization. ఇక్కడ initialization అయ్యింది. ఇనిషియలైజేషన్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ బి, ఇక్కడ ఎందుకు సార్ డాట్ పెట్టలేదురా అంటే ఆ 2 లోకల్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇంకేం అవసరం లేదు, అర్థమైందా? ఆ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. సో println is the one. Here I can write a is big. ఒకవేళ అది కాలేదు, else లోకి వెళ్ళి I can write the same statement and here else contains b is big. Only one statement will be executed, that is based on condition. ఇక్కడ మనం సో 20 is bigger than 30 అని చెప్పడం ఫాల్స్ అవుతుంది. 20 is bigger than 30 అని చెప్పడం ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి else block code will be executed. So that will be seen on screen. So Java C test.java successfully compiled and it executed b is big. If you pass here value is 300, so automatically it will comes with the a is big. Now ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాడు, ఇలా రాస్తే now I am writing here, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు అంతే, స్పేస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println hi is the text. What is the expected output అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ అని. ఇది ఎక్కడైనా ఉంది, ఇఫ్ కింద ఉండండి, ఎక్కడైనా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇలాంటిది ఉంటే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ఎర్రర్ చూడు ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ హియర్? ఇంప్రాపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎల్స్. ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఎల్స్ కామ్ గా ఉంటుంది నాన్న, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎల్స్ క్లోజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇది బ్లాక్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఎల్స్ ఆల్సో కంటైన్స్, మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టలేదు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. గెటింగ్ అదే ఎర్రర్. వెన్ ఇఫ్ మస్ట్ బి, ఎల్స్ పైన సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే క్లోజ్డ్ కండిషన్ అయినా ఉండాలి. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇప్పుడు 200 ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు 200 is bigger than 30, it is the true and it will be executed a is big and hi is the text. Okay na? Okay. Now ఇక్కడ మనము ఇదే దాన్ని ఇలా చేసుకొని అడుగుతాడు. What is the output అంటాడు? hello is the text. ఇప్పుడు ఇది లోపలైనా ఉండనండి, దీని కిందే ఉండి, ఏం ఇబ్బంది లేదు. Assume that this is a not a else statement. This is not a else statement. Else కి బ్లాక్ లేదు, బ్లాక్ లేకపోతే సింగిల్ అయినా మెయింటైన్ చేస్తుంది. మరి ఇదేంటిది? దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ కోడ్. మెయిన్ మెథడ్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఇది. ఇది ఎక్కడ పెట్టినా ఒకటే, ఇంకో దగ్గర ఎక్కడ పెట్టినా ఒకటే. అది అండర్స్టాండింగ్? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 200 ఇచ్చాం కాబట్టి ఏ ఈజ్ బిగ్ ప్రింట్ అవుతుంది, హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది, హలో ప్రింట్ అవుతుంది. Hello is the not an else block statement. Hello is the not an else block statement. Hello is the block. Hello is the main block statement. Main block statement. Okay na? Yeah. So ఇప్పుడు 20 ఇచ్చామనుకో, now what is the output అంటాడు. What is the 20 output అనగానే మీకు అర్థమైపోవాలి. So b is big, hello is the print. Hello అనేది else block statement కాదు. Clear? Okay. Clear? Clear sir. Now I can go for 3 variables. ఇప్పుడు nested if లో కి తీసుకెళ్తున్నా. So I can go for int a comma b comma c. So 3 variables are there. I am giving values. A is 20, b is 30 and c is 40. I want to check which is biggest. So for that one, if a is bigger than b, రెండు రిలేషనల్ ఆపరేటర్ కంబైన్ చేయడానికి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వస్తాయి. ఈ డబుల్ ఆంపర్సెంట్ ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ సి. ఈ రెండు కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు I can go for to execute a statement called system dot
system.out.println, system.out.println, I write that A is big. ఇక్కడ A is big అని చెప్పినప్పుడు అంత బానే ఉంది. ఇది ఈ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ కాలేదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాం రా అంటే A ఈజ్ నాట్ బిగ్గెస్ట్ అని. ఈ రెండిట్లో ఏ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఏ బిగ్గెస్ట్ కాదు అని. ఇంకెవరు మిగిలి ఉన్నారు? BCలో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. B is bigger than C, go and write here B is big. B is big. Otherwise A else కా else పెట్టుకుంటూ పోతే స్ట్రక్చర్ నీట్ గా అర్థమవుతుంది. Otherwise which is there, C is big. ఇక్కడ A కాదు అన్నప్పుడు BCని చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ B కూడా కాదు అన్నప్పుడు ఇంక మిగిలింది Cకి ఎటువంటి కండిషన్ అవసరం లేదు. సో if as else this is called nested if. ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ గానీ ఎల్స్ గానీ క్లోజ్డ్ కర్లీ బ్రేసెస్ నేను ఉంచట్లేదు. Now it will be executed, successfully compiled. Now there is a problem. That double with the condition. Clear? Parenthesis పెట్టాలి only condition. అవునవును. C is big. ఎందుకంటే C 40 గా ఇచ్చాను. అవును. C biggest 40. సో వాడు ఇట్లనే అడుగుతాడు అనమాట. బాగా చూస్తే ఇక్కడ నీకు ఇంకొక చెప్తున్నా సార్, ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, వాల్యూస్ రీడ్ చేయండి ఎట్లా సార్ అంటే, జావాలో ఏదైనా ప్యాకేజ్ బేస్ ఉన్నానా, ప్యాకేజ్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అది చూసుకో. జావా కంటైన్స్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటారు. కంటైన్స్ క్లాసెస్, ప్యాకేజెస్. Packages contain classes. Packages contains classes. Classes contain methods. Classes contain methods. So ఈ థీమ్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోను. డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని వాడలేం. అన్ని మెథడ్స్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ వాడాలి అంటే కంపల్సరీ మనకు రిఫరెన్స్ కావాలి. అలాంటి ఒక ప్యాకేజ్ ఒకటి ఉంది. అది ఏం ప్యాకేజ్ సార్ అంటే యూటిల్ ప్యాకేజ్ అంటారు. I should import a package name called java.util package. ఎందుకు సార్ దీన్ని తీసుకున్నారు? ఇందులో స్కానర్ క్లాస్ సంబంధించిన ఒక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని వాడాలనుకున్నా. స్కానర్ క్లాస్ కంటైన్స్ రీడ్ ఫంక్షన్స్. స్కానర్ క్లాస్ లో ఏమేం రీడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇంటీజర్ ని రీడ్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్, డబల్ రీడ్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ డబల్. ఈ మెథడ్స్ ఎట్లా రాస్తారు సార్ అంటే, స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ వర్డ్, థర్డ్ వర్డ్, ఫోర్త్ వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్. సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రకాష్ లేకపోతే యాపిల్ బనానా అని మెథడ్ అనుకోండి, యాపిల్ బనానా ఇట్లా రాయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఆ తర్వాత క్యాట్ ఉంది అనుకోండి, క్యాట్. డాగ్ ఉంది అనుకోండి, డాగ్. ఈజీజీ ఉంది. ఇదంతా మెథడ్ నేమ్. So method start with a capital, with a small. Method start with a small. It is the combination of two or more words. Then automatically the second word method must start with a capital. So these are the methods. Inka next string undi, next line undi, సందర్భానుసారంగా ఇవన్నీ మెథడ్స్. ఒకసారి నువ్వు API చూస్తే అర్థమైపోతుంది. Next line, next is the another. These are the so many methods are available. సో ఇవన్నీ వాడాలి సార్ అంటే ఎట్లా వాడాలి? I should use them by using object. ఎందుకు సార్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్. ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. మనం ఏ ఏరియాలో ఉన్నాం? స్టాటిక్ ఏరియాలో ఉన్నాం. స్టాటిక్ ఏరియాలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ వాటిని మనము యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? Yes, I can go for. So here import java.util.scanner. Scanner అని తెలియకపోతే ఆస్టిక్ పెడితే ఆ యూటిల్లో ఉన్న అన్ని క్లాసెస్ మెథడ్స్ అన్ని వాడుకోవచ్చు. సో అది కూడా చూపిస్తాను నీకు ఏమేం మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ ప్యాకేజెస్ దట్ జావా కంటెంట్స్ అంటే 14. లేటెస్ట్ లో 14 ఉంటాయి. SRC జావా. సో అది కూడా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ SRC లోకి వెళ్తే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎక్కడైతే సేవ్ అవుతుందో అందులో జావాలోకి వెళ్తే మనకు ఒక
జేడీకే ఏ వర్షన్ అయితే ఉంటుందో ఆ వర్షన్ లో ఈ జిప్ ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది, కనిపిస్తుందా? ఈ జిప్ ఫైల్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. నేను వేరే దగ్గర ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ src.zip లో ప్యాకేజెస్ పెట్టుంటాడు వాడు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. సో ఇక్కడ src అనే ఫోల్డర్ తో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతే అన్జిప్ అయిపోతాయి. అదొక్కసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే మెయిన్ ప్యాకేజెస్, సబ్ ప్యాకేజెస్, క్లాసెస్, మెథడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. హౌ మెనీ ప్యాకేజెస్ అంటే 14 అని చెప్పు. 14. వాట్ ద మెయిన్ ప్యాకేజ్ నేమ్ అంటే జావా. జావా ఎక్స్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అన్ని చెప్తాను, అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వని చెప్తాను. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయిందమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్. ఇది ఫోల్డర్ నేమ్ మనం. ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ లో సారీ ఇది జిప్ ఫైల్, ఇది ఫోల్డర్ నేమ్. ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ లో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో ఐ కెన్ గో ఫర్ వ్యూ లార్జ్ స్టార్ట్. ఏముంది నాన్న? జావా ఉందిగా, ఇవన్నీ ప్యాకేజెస్. Java X is the extension, .com is for website, org for sunw for network, ఇవన్నీ అన్ని ఉన్నాయి. కానీ జావా ఓపెన్ చేయి. ప్యాకేజెస్ అంటే ఫోల్డర్ నేమ్స్ అంతే, ఏమి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్యాకేజెస్ అంటే ఫోల్డర్ నేమ్స్, ఇవన్నీ ఫోల్డర్ నేమ్స్. అప్లెట్, AWT, బీన్స్, IO, లాంగ్, మ్యాథ్, నెట్, NIO, RMI, సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఉంది. ఏముంది? యూటిల్ ఉంది, ఉందా? డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అడుగుతాడు. వాటి మనం ఇంతకు ముందు రాసిన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి ఎక్కడ స్కానర్ క్లాస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏదో రాసుకుంటూ పోయాం. మరి ఇది ఏ ప్యాకేజ్ ఉంది సార్ అంటే డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రతి జావా ఫైల్ కి ఏ ప్యాకేజ్ ఉంది సార్ అంటే ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. అంటే దీనికి ముందే ఇంకోటి ఉంది నాన్న, దీనికి ముందే ఇంకోటి ఉంది. అదేంటి సార్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఫాలోడ్ బై మనం చేసినా చేయకపోయినా జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా అది ఉన్నట్టే. ఓకే. నో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ బ్యాక్ అవుతాం. సో జావాలో యూటిల్ ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం. నువ్వు కౌంట్ చేసుకో. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Old version, the version 1.8 contains 13 packages. Okay. So each package contains this number of classes. ఇవన్నీ క్లాసులు. సో ఇవన్నీ క్లాసులు, ఇవన్నీ క్లాసెస్. మనం ఏమన్నా ఇప్పుడు స్కానర్ క్లాస్ అన్నానా? స్కానర్ క్లాస్ స్కానర్ ఉందా? దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకు మెథడ్స్ కనిపిస్తాయి, అన్ని మెథడ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం? నెక్స్ట్ ఇంట్ అన్నాం. సో నెక్స్ట్ ఇంట్ కనిపిస్తుంది చూడు. వాడు అది ప్రీ డిఫైన్ చేసింటాడు అంతే. ఇదే ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఇంట్. సో ప్యాకేజెస్ కంటైన్ క్లాసెస్, క్లాసెస్ కంటైన్ మెథడ్స్, క్లాసెస్ కంటైన్ మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ అన్ని కూడా నీకు ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో నీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉందనుకో, గో టు ది గూగుల్లోకి వెళ్ళి జావా ఏపీఐ కొడితే అన్నీ చెప్పేస్తుంది. ఏ స్కానర్, ఏ ప్యాకేజ్ అనేది. సో ఇదే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు వాడేదంతా ఇదే వాడతారు. ఆ ప్యాకేజెస్ జావా ఏపీఐ టైప్ చేయి, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇదొక రకమైన పద్ధతి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం త్రూ గూగుల్ ద్వారా ప్యాకేజెస్ మనం సెర్చ్ చేస్తాం. ఏపీఐ, జావా ఏపీఐ అని ఫుల్ ఫామ్ ఉంది. బట్ జావా అవును, మొత్తం కనపడుతుంది. ఓకేనా? ఒరాకిల్ డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎలాబరేటెడ్. ఏ క్లాస్, ఏ మెథడ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఆ యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న దాన్ని స్కానర్ క్లాస్ లో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నా దాన్ని వాడాలి. సింపుల్ గా రాసిన అర్థమైపోయిందా? జావా కంటైన్స్ ప్యాకేజెస్, ప్యాకేజెస్ కంటైన్ క్లాసెస్, క్లాసెస్ కంటైన్ ఇన్స్టాన్స్. టోటల్ గా ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయా అంటే అన్కౌంటబుల్, మోర్ దాన్ 1 lakh. ప్యాకేజెస్ 10, క్లాసెస్ మేబీ thousands, మెథడ్స్ lakh లో ఉంటాయి. సో ఇది ప్రోగ్రామ్. సో నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు? క్లాస్ టెస్ట్. ఇందులో స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. స్కానర్ s is equals to new scanner.
న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. ఇది తీసుకోవడానికి ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ అవసరం. ఓకే. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఎస్? ఎస్ ఇస్ ద స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్ ఈస్ స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్ ఈస్ స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏ ఇచ్చాను, ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి వేరియబుల్స్ ఎక్కడైనా డిక్లేర్ చేయొచ్చు జావాలో. ఓకే. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్. ఒకటి అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎంటర్ ఏబిసి వాల్యూస్, ఎంటర్ ఏ కామా బి కామా సి వాల్యూస్. ఎస్, ఐఎమ్ ఎంటర్. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఎప్పుడైతే ఏ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ డాట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ రాస్తావో గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, అసైన్మెంట్ కి కుడివైపున ఒక మెథడ్ నేమ్ రాస్తే ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ అనే ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కుడివైపున మెథడ్ నేమ్ రాస్తే దట్ రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ, దట్ రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ, రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ. అది ఏ టైపు? ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఇంటీజర్ అయి ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇంట్ రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ ఇంట్ రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ ఇంట్ రిటర్న్స్ నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూనే మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి కుడివైపును కూడా ఎడం వైపు కూడా ఇంటీజరే పెడతారు. సిమిలర్లీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. And again I can go for c, third variable, c equals to s dot next in. Now ఇంత ముందేమో ఇట్లా రాసేస్తే a equals to 10, b is equals to 20, c is equals to 30 అని రాస్తే it is called assigning. b కి c కి వాల్యూస్ వచ్చేసాయి అసైనింగ్ ద్వారా. కాదు ఇట్లా రాయకుండా ఇట్లా రాశాను, దీనికి abc కి కంపల్సరీ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఏ పద్ధతి? బై యూజింగ్ రీడ్ మెథడ్స్, మెథడ్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆ మూడింటిని ప్రింట్ చేస్తున్నా అంతే. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ సింపుల్ గా ఏ సమ్ స్పేస్, ఏకి స్పేస్ యాడ్ చేసుకుంటుంది, దానికి బిని యాడ్ చేస్తుంది, దానికి మళ్ళా స్పేస్ యాడ్ చేస్తుంది. అన్ని ఒకే దగ్గర ప్రింట్ చేయాలంటే దానికి మళ్ళా సిని యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు సార్ మీరు రాశారంటే ప్రింట్ఎల్ అనేది ఏం ప్రింట్ చేసినా స్ట్రింగ్ లోనే ప్రింట్ చేస్తాను అనుకుంటుంది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత స్పేస్, దానికి అపెండ్ సింబల్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తుంది. దీన్ని స్ట్రింగ్ కాన్కంటేషన్ అంటారు. సో అది ప్రింట్ అవుతుంది. చూద్దాం. సో ఎంత స్పేస్ ఇస్తే అంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది. సింపుల్ వన్. I can save the program test.java. So test.java, compile, now executed Java followed by test. It is asking enter a. ఇంతకుముందు అడగలేదు కదా, ఇప్పుడు అడుగుతుందంటే నేను రీడ్ మెథడ్ వాడాను. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్, నేను ఇచ్చినంత వెయిట్ చేస్తుంది. ఇట్ షుడ్ బి వెయిట్. అసైన్మెంట్ లో వెయిట్ చేసిన అవసరం లేదు. అసైన్మెంట్ లో అసైన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఆ మూడు వాల్యూస్ కే ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. Now I am giving 100, 10 and -20 and 300. Obviously ఈ మూడే ప్రింట్ అవుతుంది. So this is the how we are using. సార్ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఏదైనా ఫంక్షన్ పెట్టొచ్చు సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మధ్యలో a ప్లస్ b గానీ అట్లా యాడ్ చేయలేము. అర్థం కాలేదు, కొంచెం గట్టిగా. ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ఇప్పుడు మనం ఏబిసి వాల్యూస్ వరకు జస్ట్ ప్రింట్ చేసాం కదా, అంతే కదా? అవును, మనం ఏ కోడ్ అని రాయొచ్చు. ఏ ఇప్పుడు కూడా రాస్తాను. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ బి అండ్ ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ సి, ఏం రాయొచ్చు నన్ను, ఏమి రాయ అవుట్పుట్ మనం ఎట్లా తెప్పించుకోవచ్చు. ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ సి, సో ప్లీజ్ ప్రింట్ ఏ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్. సో ఐ కెన్ ప్రింట్ ఏ టెక్స్ట్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్, ఏ ఈజ్ బిగ్. ఇదంతా లాస్ట్ లో ప్రింట్ చేస్తాను సార్. ఇంకొక బిగ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాను, ఆ బిగ్ వేరియబుల్ పాస్ చేస్తాను, ఆ బిగ్ వేరియబుల్ పాస్ చేస్తాను. నౌ బిగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. బిగ్ ఈజ్ ద లోకల్ మెంబర్. ఎక్కడైనా బిగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే ఏ వాల్యూ బిగ్ లోకి వెళ్తుంది అని అర్థం. ఆల్ ఎల్స్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ చెక్ ద కండిషన్ b is bigger than c, go for big is equals to b.
else otherwise go for big is equals to c. ఏదో ఒక వాల్యూ వెళ్తుంది కదా, ఇంకా ఫైనల్ గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ద బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ అని పెడతాను. ద బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ అని పెట్టి ప్లస్ ని బిగ్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఏబిసి ఆర్ ద లోకల్స్ టు మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ అయ్యే లోపల వాటిని ఎట్లయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకే. లోకల్ వేరియబుల్స్ టు మెయిన్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, then automatically it will ask the three values. It will ask the three values. So I am entering a value is 1000, b value is 20,000, c value is -3. Clear? Simple one. Sir, మనం ఇక్కడ రాస్తామా, మనం ప్రతిసారి ఇక్కడ రాసుకుంటామా? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా ఇది రాయొచ్చు కదా, హ్యాపీగా రాయొచ్చు. ఎక్కడ రాసినా ఒకటే. అది పెద్ద కష్టమేం కాదు. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ ఏ అని పెడతారు, ఇక్కడేమో ద బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ బి అని పెడతాం. సో ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఈజ్ సి అని పెడతాం. ఇంతకు ముందు ఏమైంది, ఒక వేరియబుల్ పెట్టి ఒకేసారి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని వాడాం. సో ఏదైనా బెటర్, ఏ అప్రోచ్మెంట్ అయినా బెటర్ అప్రోచ్మెంట్. మనకు అవుట్పుట్ లో ఫైండ్ అవుట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 అంటాడు, మనం ఫైండ్ అవుట్. So I am entering a value is 1000, b value is 20,000, and c value is -456. ఏది రాసినా ఒకటే ప్రతాప్, ఏది రాసినా ఒకటే. సో డైరెక్ట్ గా అజైన్ చేస్తాయే, అజైన్ చేసి లాస్ట్ లో ప్రింట్ చేయి ఓవరాల్ గా. లేదు ప్రతి దగ్గర నువ్వు కంక్లూజన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ దీని ప్రకారంగా వాడు ఏమంటాడంటే, చూడు, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ to take two integers, to take how many integers? Two integers and perform all arithmetic operations. ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పి స్టాప్ చేస్తాను, నువ్వు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 మెంబర్స్ ని మనం తీసుకోవాలంట, ఆల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంట. ఎంటర్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్. ఓకేనా? ఈ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఇదంతా తీసేస్తున్నాను. సో స్కానర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, బికాస్ ఐ షుడ్ యూజ్. సో ఏ కి బి కి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత చూడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎంటర్ చాయిస్ 1 ఫర్ అడిషన్, 2 ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్, 3 ఫర్ మల్టిప్లికేషన్, 4 ఫర్ డివిజన్, 5 ఫర్ మోడ్. సో అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, చాయిస్ లోకి రావాలి. అంటే నేను ఇంకొక వేరియబుల్ ని సిహెచ్ గా తీసుకుంటాను. సో ఏదో ఒకటి ప్రెస్ చేయాలి, 1 కానీ 2 కానీ. అప్పుడు ఏం రాస్తావు, సిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఇప్పుడు సిహెచ్ లోకి ఏం వెళ్తుంది, 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ వెళ్తుంది. ఇవి ఏది వెళ్తున్నా రాంగ్ చాయిస్ అని ఇవ్వాలి, అంతేగా? అవునా? ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తున్నారు, ఇఫ్ సిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1, దీన్ని సింగిల్ ఈక్వల్ టు ని ఈక్వల్స్ అని చదవాలి నాన్న. దిస్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఎప్పుడైతే డబల్ ఈక్వల్స్ వచ్చాయో దాన్ని ఈక్వల్స్ టు అని చదవాలి. ఈక్వల్స్ టు అని చదవాలి. ఈక్వల్స్ టు అంటే బోత్ సైడ్స్ వుడ్ బి సేమ్ వాల్యూ. ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుంటుంది రెండు సేమా కాదా. సేమ్ అనుకో, ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్. సో హియర్ సిస్టమ్ డాట్, సో అడిషన్ అనమాట, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో ఐ కెన్ ప్రింట్ అడిషన్ ఏ అయిపోయింది. ఒకవేళ కాలేదు, ఎల్స్. ఓకేనా? మళ్ళా సేమ్ ఇంకొక కండిషన్ రాసుకొని మళ్ళీ ఇఫ్ సిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయితే ప్రింట్ అవ్వాలి, ఏ మైనస్ బి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అల్లుతున్నా, ఇంకా నేను టకటకాలు లేస్తున్నా. I can go for if ch is equals to 3, perform the operation. So a asterisk b. So if ch is equals to 3,
again L spot, again L spot, again L spot, again checking the condition. If CH is equals to 4, so I can perform the A's quotient వస్తుంది. Okay. Else, if it will be CH is equals to 5, CH is equals to 5, I can go for A mod B reminder, ఇది reminder కోసం. Okay. నా ఇది కూడా కాలేదు, ఏది కాదు, 1 కాలేదు, 2 కాలేదు, 3 కాలేదు, 4 కాలేదు, 5 కాలేదు రా అంటే I can print that you entered the wrong option. Okay. So wrong option. So this is what I build the program. So this is the program based on the user choice. It will perform the all arithmetic operations. Arithmetic operations. సో మనము మెయిన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం, అది చూసుకోండి. మెయిన్ రెండు ఓపెన్ చేసాం, క్లాస్ ఓపెన్ అయింది, మెయిన్ ఓపెన్ అయింది, రెండు క్లోజ్ చేసాం. అవును. నౌ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే test.java successfully compiled. Java test, enter AB values. One is 20, another one is 4. Now I would like to enter 3 for multiplication. Okay. It is the output. Yeah. If I execute once again, I am entering AB values. A is 4 and B is 2. Enter the choice. I am enter 10. Choice enter చేశాను 10. Okay. మరి 1 to 5 ఎంటర్ చేయమంటే 10 ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకు రాంగ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని స్విచ్ కేసులో రాసేద్దాం. ఓకే. ఆ స్విచ్ కి చూడు, ఇంకేమీ లేదు ఇందులో. స్విచ్ కేసులు ఎట్లా పెడతాడు, స్విచ్ లో అయినా, మల్టీ స్విచ్ లో అయినా, లేకపోతే ఇఫ్ లో అయినా రాయొచ్చు. అయితే మనము స్విచ్ కేసులో రాస్తే ఇది ఇక్కడ మారిపోతుంది. ఏం చెప్తాడు చూడు, స్విచ్ లో సేమ్ థింగ్. స్విచ్ ఆఫ్, అది వాల్యూ పట్టుకెళ్తుంది. స్విచ్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఓపెన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇఫ్, ఇక్కడ ఇంకా ఇఫ్ ఉండదు, ఇంకా కేస్ 1. స్విచ్ వాల్యూ కనుక కేస్ 1 అయితే గో ఫర్ system.out.println A ప్లస్ బి బ్రేక్. ఇంక నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది. ఓకే, సింపుల్. ఇదంతా కూడా పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇట్లా ఎన్ని కేసులు పెడతాం, ఎన్ని కేసులు. సో సెకండ్ కేస్, థర్డ్ కేస్, ఫోర్త్ కేస్, ఫిఫ్త్ కేస్. సో కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5. సో అన్నిట్లోనూ A మైనస్ బి, A asterisk B and A by B followed by A mod B. Yeah. So break ఎందుకు అని అంటే, break terminates the cursor from current statement to end of the block. From current statement to end of the block. Break లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది రా, లూప్ లో రొటేట్ అవుతుంది. whenever the case is matched, అక్కడి నుంచి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే. సిహెచ్ వాల్యూ 2తో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, 2 నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 3తో మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి, 3 నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. In the absence of break keyword, whenever case label matches with the switch value, from there all the statement will executed, including the default statement. I can print here. So just go through that wrong option. నీకు అది కూడా చెప్తాను, ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుందో కూడా చెప్తాను. రాంగ్ ఆప్షన్. ఓకేనా, చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా మనం తీసుకుంటాం. 1 to 1 ఫర్ అడిషన్, 2 ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్, 3 ఫర్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఒక బ్రేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. అవునన్నా, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఎండ్ అవ్వలేదు. బ్రేస్ ఏం లేదు, 3. 1 క్లాస్ కి, 2 మెయిన్ కి, 3 స్విచ్ కి. Now successfully compiled. Now see, it will be executed. Enter values.
I'm entering 20 and 10 and I want the product is printing. ఓకే Okay na? Now see. Okay. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. A value 3, B value 4 and option is 100, the wrong option. ఓకే Okay? ఓకే Now ఇప్పుడు చూడు, బ్రేక్ తీసేస్తున్నా. బ్రేక్ తీసినంత మాత్రాన ఎర్రర్ రాదు, అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో. Whether the break is the mandatory in the switch case? No. Okay. If it is options, what will happen? From there, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. అది కూడా నీ ముందు ఒకసారి చూపిస్తాను. Okay. సో రెండు విండోస్ పక్కనే ఉన్నాయి. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయింది. సేవ్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నాను. సో కంపైల్ and execute it. So A value is 40, B value is 5. Now I am entering the choice 3. Okay. Choice 3 దగ్గర నుంచి మల్టిప్లికేషన్ ప్రింట్ అవుతుంది, రిమైండర్ మోడ్ కోఎఫిషియంట్ ప్రింట్ అవుతుంది, రిమైండర్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. కాల్ చూసుకోండి. 3 40 into 5 200, 40 by 5 8, 40 by 5 రిమైండర్ 0. చూడు, రాంగ్ ఆప్షన్ కూడా ప్రింట్ అయిందా? కింద అన్ని ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట. వై ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ద స్విచ్ కేస్ whenever the case label name matching with the switch value, from there all the statements will be executed till end of the block. ఒకవేళ నేను రెండు ఇచ్చాను అనుకో, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, రిమైండర్ అండ్ రాంగ్ ఆప్షన్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఒకసారి ఈ వీడియోస్ అన్ని చూడు. ఈ రోజుతో మనకు సెలక్షన్ అయిపోయింది. రేపు మనం రిపిటేషన్ లో ప్రోగ్రాము, ఫ్యాక్టోరియల్, ప్రైమ్ చెప్పాడు కదా, అది వైలు, డూ వైలు, ఫర్ లో చేసి చూపిస్తాను. సార్ ఒకసారి ఈ రికార్డింగ్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి. నేను రికార్డింగ్ పెడితే నాకు మళ్ళీ మీరు హోస్ట్ కదా, మీకే రికార్డ్ అయింది అది. రికార్డింగ్ కావాలంటే 1 hour పడుతుంది, ఎందుకంటే జూమ్ నుంచి రికార్డ్ అయ్యి డేటా రావాలి కదా. సరే పర్లేదు, 1 hour తర్వాత నేను చూసుకుంటాను తర్వాత. సరే నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తాను, చూసేసుకోప్పుడు అట్లయితే. ఆ ఛానల్ లింక్ పెట్టండి. క్లియర్? క్లియర్ సార్. స్టాప్ చేస్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే.